everyone, welcome back to my channel. In my previous videos, I share some simple Finnish phrases, but today we are starting a new page. This series will be more detailed. We will not only practice useful Finnish words, but also build complete conversation step by step. Today, I will show you a very basic but very useful Finnish conversation. This is the kind of conversation you will need when you meet someone for the first time. For example, at Finnish class or anywhere in Finland. This is the vocabulary list, or in Finnish, sanasto. These are the words you need for your very first conversation in Finnish. Let's go through them together, word by word, and I will explain the meaning in English. Hei, hello, yeah, and tervetuloa, welcome. Moi, hi. Anteeksi, excuse me. Onko, is it or is there? Täällä, here. Suomen kurssi, Finnish course. You, yes. Kuka sinä olet? Who are you? Minä, I. Olla, to be. Entä, and. Sinä, you. Hauskaa tutustua. Nice to meet you. Kiitos samoin. Thanks, you too. Mitä sinulle kuuluu? How are you? Minulle kuuluu hyvää. I'm doing well. Entä sinulle? And you? Ihan hyvää. Kiitos. Quite good. Thank you. And he or she. Kuinka vanha sinä olet? How old are you? Opettaja, teacher. Tulla, to come. Huomenta, good morning. Mikä sinun nimi on? What's your name? Minun nimi on. My name is. Miten se kirjoitetaan? How is it written? How do you spell it? Etunimi, first name. Sukunimi, last name or surname. Try to remember all the words. And now, let's put this word together into some simple dialogue. Hei. Hei, tervetuloa. Kiitos, anteeksi. Onko Suomen kurssi täällä? Joo, täällä. Mitä sinulle kuuluu? Minulle kuului hyvä. Entä sinulle? Ihan hyvä, kiitos. Kuka sinä olet? Minä olen Devi. Entä sinä? Minun nimi on Eno. Hauskaa tutustua. Kiitos samoin. Mikä sinun nimi on? Minun nimi on Eno Virtanen. Miten se kirjoitetaan? Ennovirtanen. Etunimi on Enno, sukunimi on Virtanen. Kiitos. Kuinka vanha sinä olet? Minä olen 25 vuotta. Hän on ystäväni ja hän on opettaja. Huomenta kaikille. Huomenta. This is the kind of dialogue you can actually use in real life, especially when you are new in Finland or just starting your Finnish courses. In the next video, I will break down more conversation like this so you can build your Finnish step by step. Don't forget to like and subscribe. Nähdään pian!